वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां साधन गणिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. You. Yeah, we'll begin. Hare Krishna, Vinila Mataji, Samita Mataji, Hema Mataji, Raju Prabhu, Shirisha Mataji, thank you so much for joining. Let us begin with Mantra. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana Shalakaya Chakshuranmalitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhudale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you again. So we are reading from Srila Prabhupada's small books. This book name is Perfect Questions and Perfect Answers. So let us directly start from 7th section. We read up to 6 sections. So choose your actors. Mother is 2 characters. Srila Prabhupada is speaking a lot. So let us divide for everybody's participation, like 2 pages like that. Then we will shift. Yeah, take it. Please go ahead, Mataris. This is 7th section. Should I do Srila Prabhupada Prabhu? Yeah. Yeah, I will do Bob Prabhuji. Yes. Yeah. Thank you. Go ahead. Baba or any character. Baba కాకుండా ఇంకా ఏ క్యారెక్టర్ వచ్చినా చదవండి. Okay, Prabhuji. Hare Krishna. Acting in knowledge of Krishna. An Indian gentleman. By what kind of actions does one earn good karma? Good karma means what is prescribed in the Vedas. Specifically, it is prescribed that one should perform yajna. Yajna means actions for the satisfaction of Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead. So, good karma means performance of the yajnas as they are prescribed in the Vedic literatures. And the purpose of this yajna is to satisfy the Supreme Lord. A good law-abiding citizen is one whose actions satisfy the government. So, good karma is to satisfy Lord Vishnu, the Supreme Lord. Unfortunately, modern civilization does not know what the Supreme Personality of Godhead is. What to speak of satisfying him? People do not know. They are simply busy with material activities. Therefore, all of them are performing only bad karma and therefore suffering. They are blind men leading other blind men, and both are then suffering by bad karma. That is very easy to understand. If you do something criminal, you will suffer. If you do something benevolent for the state, for the people, then you are recognized. You are sometimes given a title. This is good and bad karma. So good karma means you enjoy some material happiness. Bad karma means you suffer from material distress. By good karma, you get birth in a good family. You get riches, good money. Then you become a learned scholar. You become beautiful also. What about the person who is not very aware of God, but then he is an animal. The animal does not know what is good. A person who does not know what is God, or one who does not try to understand what is God, he is an animal.
The animals are with 4 legs, and that animal is with 2 legs. And Darwin's theory is they are monkeys. So anyone who does not know God or does not try to understand God is nothing but an animal. What about the innocent people? The animal is very innocent. If you cut its throat, it won't protest. So innocence is not a very good qualification. The animals are all innocent. Therefore, you get the chance to cut their throats. So to become innocent is not a very good qualification. Our preposition is that one must be very, very intelligent and then he can understand Krishna. To become an innocent, ignorant simpleton is not a very good qualification. Simplicity is all right, but one should not be unintelligent. Can you tell me again what intelligence is? Intelligence means one who knows what he is. What is this world? What is God? What are the interrelations? He is intelligent. The animal does not know what he is. He thinks that he is the body. Similarly, anyone who does not know what he is not intelligent. Bob. About a person who tries to do what is right and is very conscious instead of being unconscious about the things he does, like the servant who is very honest to his master but knows that if he were not honest he would not be caught. If he stays honest anyway, a person like that, is that some kind of good karma? Yes, to become honest is also good karma. How to become a good man is described in Bhagavad Gita very elaborately. Daivi sampad vimokshaya nibhandaya surimata. Bhagavad Gita 16 chapter 5th shloka. So if you become qualified with the Daivi sampad, transcendental qualities, then vimokshaya, you will be liberated. And nibhandaya suri, if you are qualified with the demoniac qualification, then you'll be more and more entangled. Unfortunately, the modern civilization does not know what is liberation and what is entanglement. They are so much ignorant. They do not know. Suppose if I ask you what you mean by liberation, can you answer? No answer. And if I ask you what you mean by entanglement, can you answer? Again, no answer. These words are there in the Vedic literature, liberation and entanglement. But at the present moment, people do not even know what is liberation and what is entanglement. They are so ignorant and foolish, and still they are proud of their advancement in knowledge. Can you answer what is liberation? You are a professor, teacher. But if I ask you, can you explain what is liberation? Advocately. Not advocately, because if I could explain, then I would become liberated very fast. But if you do not know what is liberation, then how fast or slow liberation? There is no question of liberation. It is neither fast nor slow. You should first know what is liberation. If you do not know where the train is going, then what is the use of asking, understanding whether it is going fast or slow? You do not know your destination. What is liberation? Same. I'm asking. You ask me. I'm asking you. అవ్వండి. Oh, okay. I will think for a moment. Liberation is described in the Srimad Bhagavatam. The exact Sanskrit word for liberation is mukti. So that is defined in Srimad Bhagavatam. Yeah, this is frequently Prabhupada quotes actually. This is one of the, whenever liberation words comes, whenever Mukti he wanted to speak about, he quotes from Srimad Bhagavatam. Muktir hitvanyata swarupena vyavastitihi. Bhagavatam 2.10.6. Go ahead, Mata. Right. One should stop doing all nonsense and
he must be situated in his original position. But this is also more embarrassing because nobody knows his original position and how to act properly. Because people are generally acting differently because they do not know what is proper. The modern population is so much ignorant about their life. It is a very awkward position. They do not know. Can you tell me who is honest? If one does not know what is honesty, how can he be honest? But if you know what is honesty, then you can be honest. What is honesty? First of all, explain. Oh, honesty is doing what you really feel is right. A thief is feeling, I must steal to provide for my children. It is right. Does it mean that he is honest? Everyone thinks. The Pacha thinks, it is my life. I must cut the throat of the animals daily. Just like that, what is that hunter? And Narada Muni met him. Mrugari. Yes, Mrugari. Mrugari. Narada. ఏ క్యారెక్టర్ అయినా మీరే ఇంకా ఎస్ Yes, Mrugari. Narada asked him, why are you killing in this way? And he said, oh, it is my business. My father taught it. So he was honestly doing that. So a feeling of honesty depends on culture. A thief's culture is different. He thinks stealing is honest. So what is honesty? Yes, that is my question. Real honesty is that you should not encroach upon another's property. This is honesty. For instance, this is my table. If you want to take it away while going, is that honesty? So, therefore, the simple definition of honesty is that you should not encroach upon another's rights. That is honesty. So somebody who is honest would be in the mode of goodness. Would that be correct? Certainly, because the mode of goodness means knowledge. So, if you know this table does not belong to me, it belongs to Swamiji, you will not try to take it away. Therefore, one must know, be thoroughly well conversant, and then he can be honest. So now you have said the mode of goodness was knowledge of God, but somebody may be honest without having very much knowledge of God. Without being honest, without thinking they are honest because it is God's wish, they just feel like they ought to be honest. God wishes everyone to be honest. Why should God think otherwise? So you may follow God's wishes without knowing you're following God's wishes, like somebody may be in the mode. No, following without knowing, that is absurd. You must know the order of God, and if you follow that, then that is honesty. But somebody would not be honest without knowing God. Yes, because God is a supreme proprietor, the supreme enjoyer, and he is a supreme friend. That is the statement of the Bhagavad Gita. If anyone knows these three things, then he is in full knowledge. These three things only. The God is a proprietor of everything, God is friend of everyone, and God is enjoyer of everything. For example, everyone knows that in the body, the stomach is the enjoyer, not the hands, legs, eyes, ears. These are there simply to help the stomach. Eyes. The vulture goes 7 miles up to see where there is food for the stomach. Is it not? ఒక నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఎంత ఉందో చూస్తాం. ఇంకెవరైనా ఇద్దరు డ్యూటీలు చేస్తారు. Yeah, ask Prabhuji. Yeah, he's big devotees. Yes, his big discussion ఉంది ఇక్కడ. So let us give it to other devotees. Thank you, Sirisha Mataji, for acting. ఆడ బ్రాకెట్ లో ఏది ఉంటే అది చేయాలి. నవ్వాలంటే నవ్వాలి. అది ఇది అదంతా కూడా కన్వర్జేషన్. సో వీ హ్యావ్ టు బి దేర్. మనం అక్కడ ఉన్నట్టు అనుకోవాలి అంతే. Right? Yes. Yeah, that's where we feel that Prabhupada is with us.
ఇదన్నీ ప్రభుపాద మనం మీరు ప్రభుపాద చదువుతున్నారంటే హౌ ఈజ్ ఆన్సరింగ్, రైట్? సో వాళ్ళ డివోటీలు బాగా కష్టపడి అన్ని రాసిన మతది. ఆయన రికార్డ్ చేసేవాడు మార్నింగ్ వాక్స్ లా. అదే మైక్రో, దాన్ని ఏమంటారు, డిక్టాఫోన్ రికార్డ్ చేసినదే ఏం చేసింది వీళ్ళకి ఒక సర్వీస్ ఇచ్చారు. రికార్డ్ చేసింది రాయాలి. వాళ్ళ వాళ్ళ లేబర్ ఆఫ్ లవ్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి, రైట్? మనం చదువుతున్నాం అంటే యాక్చువల్లీ రికార్డింగ్స్ కూడా ఉంటాయి, మార్నింగ్ వాక్స్ రికార్డింగ్స్ కూడా ఉంటాయి. మనం ఇది ఫాలో అవుతూ రికార్డింగ్స్ కూడా వినొచ్చు, బట్ ఇట్స్ ఓకే. బట్ మనం చదువుతున్నాం, ఇట్స్ రీడింగ్ యాక్టివిటీ కాబట్టి దట్స్ గుడ్. యా, ఇక్కడే కదా ఉంది మనం, రైట్? అంతేనా? ఐ థింక్ ఇక్కడ అనుకుంటా, దట్ ఈస్ ఎస్. కింద ప్రభుజీ. ఇద్దరు మాత ఇంకెవరైనా హరిబోల్, సంయుక్త మాత, ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకోరు ఎవరు? హరిబోల్, వెన్నెల ప్రభు. యా, గో హెడ్. చదండి. బాబు ఎవరో, ఎవరో మీరే. I'll take Bob Prabhuji. That is so. Then the wings fly there and jaws catch the food. Similarly, as in this body, the stomach is the enjoyer, the central figure of the whole cosmic manifestation. Material or spiritual is Krishna, God. He is the enjoyer. We can understand this just by considering our own bodies. The body is also a creation. The body has the same mechanical nature you will find in the whole universe. The same mechanical arrangement will be found anywhere you go, even in animals. In the human body or the cosmic manifestation, almost the same mechanism. So you can understand very easily that in this body, any body, your body, the stomach is the enjoyer. There is a central enjoyer, and the stomach is the friend also. Because if you cannot digest food, you see, then all other limbs of the body become weak. Therefore, the stomach is the friend. It is digesting and distributing the energy to all limbs of the body. Is it not? It is so. Similarly, the central stomach of the whole creation is God or Krishna. He is the enjoyer. He is the friend. And as the supreme proprietor, he is maintaining everyone. Just as the king can maintain the whole country's citizens because he is the proprietor. Without being the proprietor, how can one become everyone's friend? So these things have to be understood. Krishna is the enjoyer, Krishna is the proprietor, and Krishna is the friend. If you know these things, then your knowledge is full. You do not require to understand anything more. Yasmin vijñate sarvam evam vijñatam bhavati. Mukunda Upanishad 1.3. If you simply understand Krishna by these three formulas, then your knowledge is complete. You don't require any more knowledge. But people will not agree. Why should Krishna be the proprietor? Hitler should be the proprietor. Nixon. That is going on. Therefore, you are in trouble. But if you understand these three things only, then your knowledge is complete. But you will not accept. You will put forward so many impediments to understand these three things. And that is the cause of trouble. But in Bhagavad Gita, it is plainly explained. Bhoktaram yajnatapasam sarvaloka maheshwaram suhridam sarvabhutanam jnatva mam santam raschati. Bhagavad Gita 5.29. The sages, knowing me as the ultimate purpose of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attain peace from the pangs of material miseries. But we won't take this. We shall put forward so many false proprietors, false friends, false enjoyers, and they will fight one another. This is the situation of the world. If education is given and people take this knowledge, there is immediate peace. Santam Richati. This is knowledge, and if anyone follows this principle, he is honest. He does not claim, it is mine. He knows everything. Oh, it is Krishna's. So therefore, everything should be utilized for Krishna's service. That is honesty. If this pencil belongs to me, the etiquette is, my students sometimes ask, can I use this pencil? Yes, you can. Similarly, if I know that everything belongs to Krishna, I will not use anything without his permission. That is honesty, and that is knowledge.
One who does not know this is ignorant. He is foolish, and foolish man commits criminality. All criminals are foolish men. Out of ignorance, one commits law breaking. So ignorance is not bliss, but it is folly to be wise where ignorance is bliss. That is difficult. That is the difficulty. The whole world is enjoying ignorance. And when you talk about Krishna consciousness, they do not very much appreciate it. If I say Krishna is the proprietor, you are not the proprietor, you'll not be very much satisfied. They laugh. Just see, ignorance is bliss. So it is my foolishness to say the real truth. Therefore, it is folly to be wise where ignorance is bliss. So we are taking the risk of offending people, and they will think we are fools. If I say to a rich man, you are not the proprietor, Krishna is the proprietor, so whatever money you have, spend it for Krishna, he will be angry. Upadeso hi murkhana prakopaya na shantaye. If you instruct a rascal, he will be angry. Therefore, we go as beggars. My dear sir, you are a very nice man. I am sannyasi beggar, so I want to construct a temple. Can you spare some money? So he will think, oh, he is a beggar. Give him some money. They laugh. But I say, dear sir, you have millions of dollars at your disposal. That is Krishna's money. Give it to me. I am Krishna's servant. Oh, he will. Everyone laughs. He will not be very satisfied. Rather, if I go as a beggar, he will give me something. And if I tell him the truth, he will not give me a farthing. They laugh. We convince him as beggars. We are not beggars. We are Krishna's servants. We don't want anything from anyone because we know Krishna will provide everything. Oh. This is knowledge. For instance, a child will sometimes take something important. So we have to flatter him. Oh, you are so nice. Please take these lozenges and give me that paper. It is nothing. It is paper. And he will say, oh yes, take, that's nice. 2 paise lozenges. Very nice and sweet. So we have to do that. Why? Because a man will go to hell by taking Krishna's money. So some way or other, take some money from him and engage in Krishna consciousness movement. And then he may not go to hell? Yes. You save him from going to hell. Because a farthing spent for Krishna, it will be accounted. Oh, this man has given a farthing. This is called Ajnata Sukriti, spiritual activity one performs unknowingly. They are very poor in their thought. Therefore, the saintly persons move just to enlighten them little, to give them a chance to serve Krishna, giving them a chance to serve Krishna. That is saintly person's study. That is what? That is his study. But Duty. That is duty. That is his duty, sir. But if he takes money from others and utilizes it for his sense gratification, then he goes to hell. Then it is finished. Then he's a cheater. Actually, he's a criminal. You cannot take money, a farthing from anyone and use it for your own sense gratification. I think of people I know who are not Krishna conscious. Krishna means God. They are just slightly God conscious, but still these people are honest to the extent they don't take from other people at all, and they try to be honest with other people. Will these? But he will not take from other people, but he takes from God. So these people are half good? These people are then half good? Not good. If he does not learn this principle that God is the proprietor, other things, what do you mean by others thing? Like people I'm thinking of, they are poor people who need money and food, but everyone needs money, everyone needs it.
who is not poor? There are so many gentlemen sitting here who is not in need of money and food. You are also in need of money. So how do you distinguish poor from rich? Everyone needs it. If that is your definition, if one needs money and food, then everyone needs money and food. So everyone is poor. So, but well, I was thinking in terms of just people who are relatively poor. Relatively maybe. You are more hungry than me. That does not mean you are not hungry or I'm not hungry. I do not feel hungry now. That does not mean I do not feel hungry or I am not hungry. For the time being, you may not be hungry, but tomorrow you'll be hungry. What I feel is that somehow these people, that everybody around them may be stealing, but they still stand up and don't steal. These people somehow deserve something good to happen to them. But the man who is thinking that he is not stealing is also a thief because he does not know that everything belongs to Krishna. Therefore, whatever he is accepting, he is stealing. Is he less of a thief? You may not know that I am the proprietor of this tennis crowd. Yeah, one second. Yeah. You may not know that I am the proprietor of this wrapper, but if you take it away, are you not stealing? But maybe if I know it is yours and I take it, I'm a worse thief than if I do not know whose it is. I just think it may be nobody's and I take it. That is also stealing because it must belong to somebody. And you take it without his permission. You may not know exactly who is the proprietor, but you know it must belong to someone. That is knowledge. Sometimes we see on the road so many valuable things left there. Government property for repairing roads or some electrical work. A man may think, oh, fortunately, these things are lying here, so I may take them. Is it not stealing? It is stealing. Yes. He does not know that this is all government property. He takes it away. This is stealing. And when he is caught, he is arrested and he is punished. So similarly, whatever you are collecting, suppose you are drinking a glass of water from river, is the river your property? No. Then it is stealing. You have created the river. You do not know who is the proprietor. Therefore, it is not your property. So even if you drink a glass of water without knowing to whom it belongs, you are a thief. So you may think, I am honest, but you are actually a thief. You must remember Krishna. Oh Krishna, it is your creation, so kindly allow me to drink. This is honesty. Therefore, a devotee always thinks of Krishna in all activities. Oh, it is Krishna's. This is honesty. So without Krishna consciousness, everyone is a rascal, is a thief, is a rogue, is a robber. These qualifications. Therefore, our conclusion is that anyone who does not understand Krishna has no good qualifications. Neither is he honest, nor has he knowledge. Therefore, he is a third class man. Is that correct? What do you think, Giriraja? Actually, Srila Prabhupada disciple, wonderful disciple, Giriraj Swami Maharaj. His Holiness Giriraj Swami Maharaj. Let me read. Yes. That is not a dogmatism. This is a fact. Some time elapses. So you have understood what is knowledge and what is honesty. In a way. And is there another way? Bob loves. Is there any other way? Defy it. Bob loves again. Srila Prabhupada also loves. Another way, Giriraja? No. Is there any alternative? We do not say anything that can be defied by anyone. That experience we have. Rather, we defy everyone. Any questions? Till now, Krishna has given us protection. In big meetings, in big countries, after speaking, I ask, any questions? Now I have none. In London, we had how many days lectures in that? What is that? Conway Hall? 12 days, Conway Hall. Conway Hall.
12 days. Yes. So after every meeting, I was asking, any questions? Did you get many questions? Oh yes, many foolish questions. Everybody laughs. Let me ask one more question. What is being foolish? One with no knowledge is to be considered foolish. Yes. Prabhupada, I have one personal question. Can I ask? Yes. Some time ago in Kolkata, they observed a week. It was named Prevention of Cruelty to Animals Week. Observed a week. So it was named Prevention of Cruelty to Animals Week. Yeah. Go ahead, Matai. He gives a quick laugh. This is another foolishness. They're advertising prevention of purity and they are maintaining thousands of slaughterhouses. You see, that is another foolishness. So I wanted just to ask. Asking. Before you ask, I give you the answer. All laugh. That is foolish. That is another foolishness. They are regularly cruel to animals and they are making a society. Maybe this is? Suppose a gang of thieves has a signboard. Goodman and Company. You sometimes find a signboard. Our landlord in the San Francisco temple was named Goodman. The philosophy is that when an animal is not properly nourished, that is clear. Therefore, instead of allowing it to starve, better to kill it. This is their theory. That is their theory, is it not? Yes. They say, oh, it is better to kill him than give him so much pain. That theory is coming from communist countries. An old man, grandfather is suffering, so better to kill him. And there in Africa, there is a class of men who make a festival of killing their great grandfathers. Is it not? Yes. They eat them. Yes. Shyamasundara laughs. Yes. A devotee, Sadhan Matai. I had an uncle and aunt. They were in the army. So when they went overseas, they could not take their dog with them. So they said, the poor dog, he will be so heartbroken not to be with us. So they put him to sleep, killed him. In Gandhi's life also, he once killed one calf or some cow. It was suffering very much. So Gandhi ordered, instead of letting it suffer, just kill it. Yesterday you said that the spiritual master may have to suffer due to the sinful activities of his disciples. What do you mean by sinful activities? Sinful activities means that you promise, I shall follow the regulative principles. If you do not follow, that is sinful. That is the promise. Very simple. If you break the promise and do nasty things, therefore you are sinful. Is it not? Yes. But there are some things that we are instructed to do. There are other things which we are instructed to do, which even though we try to do, we cannot do perfectly yet. How is that? You try to do and cannot do? How is that? Like chanting attentively. Sometimes we try to, but... Well, that is not a fault. Suppose you are trying to do something. Due to your inexperience, if you sometimes fail, that is not a fault. You are trying. There is a verse in Bhagavatam that if a devotee is trying his best but due to his incapability, he sometimes fails. Krishna excuses him. And Bhagavad Gita, it is also said, Apised Sudracharo bhajate mam ananya bhak. Bhagavad Gita 9.30. Sometimes not unwillingly, but due to his past bad habits, his second nature does something nonsensical. But that does not mean he is faulty. But he must repent for that. I have done this, and he should try to avoid as far as it is possible. But habit is second nature. Sometimes, in spite of trying hard, Maya is so strong that
it pushes with pitfalls that can be excused. Krishna excuses, but those who are doing something willingly are not excused on the strength that I'm a devotee. If I think because I'm chanting, I may therefore commit all this nonsense, it will not be, it will be nullified. That is the greatest offense. That is the greatest offense. Hare Krishna. Yeah. Thank you, Mataji. Yeah, both four of you. Haribol. So, ఇందులో ఏం చెప్తున్నాడు శ్రీల ప్రభుపాద? వెరీ నైస్ పాయింట్స్. వాట్ ఈస్ ఫూలిష్నెస్? మనం చదివాం కదా, చెప్పండి అక్కడ ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ఫూలిష్నెస్? Not having knowledge. ఓకే. ఇంకేముంది దీంట్లో? ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు కదా, స్టమక్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు ఇచ్చాడు? వై వాట్ ఈస్ దట్? Stomach is the enjoyer. బాడీలో స్టమక్ ఈజ్ ద ఎంజాయర్. సో అన్ని వర్కింగ్ రైట్, మన చేతులు, మన నోరు, నాలుక, రైట్? సో ఇవన్నీ వర్క్ చేస్తున్నాయి ఎవరిని సాటిస్ఫై చేయడానికి? స్టమక్ సాటిస్ఫై అయితే ఏమవుతుంది? వి గెట్ ఎనర్జైజ్డ్, అవర్ బాడీ, మనకు ఎనర్జీ వస్తుంది, మన మనసు గట్టిగా పనిచేస్తుంది, మనకు శక్తి వస్తుంది. సో అల్టిమేట్లీ ఏం చేస్తున్నాం మనం అంటే, ఇది ఒక డైలాగ్ ఎందుకు వచ్చింది? ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది యాక్చువల్గా. పొట్ట కూటి కోసం అంటారు కదా, రైట్? పొట్ట కోసం తిప్పలు, పొట్ట తిప్పలు, రకరకాల పేర్లు ఉంటాయి యాక్చువల్గా. బ్యూటీ తెలంగాణ మా భాషలో. పొట్ట తిప్పలు, పొట్ట కోసం, పొట్ట కూటి కోసం, రైట్? అల్టిమేట్లీ వర్కింగ్ ఫర్ టు సాటిస్ఫై అవర్ స్టమక్. దానికి అదైతే దానిలో ఎనర్జీ వస్తుంది. దానివల్ల ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్పండి ఒకసారి ఆలోచించండి మాతాజీ. వై ప్రభుపాద టుక్ దట్ ఎగ్జాంపుల్, వెరీ లే మ్యాన్ ఇన్ రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్. స్టమక్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్పారు శ్రీల ప్రభుపాద? ఒకసారి చెప్పండి మాతాజీ. గాడ్ ఇస్ ద ఎంజాయర్ టు ఇండికేట్. ఓకే, ఇంకా by doing social service, we can't satisfy. గ్యాడ్జిన్ మాతాజీ, శిరీష మాతాజీ, రాజు ప్రభు ఉంటే రాజు ప్రభు, ఇంకెవరున్నారు అసలు? చంద్రవేల్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. యా, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో స్టమక్ ఇచ్చారు. యా యా, చెప్పండి. హియరింగ్ మోడ్ ప్రభుజీ. సరే సరే. చంద్రవేల్ ప్రభు, మీదేం పరిస్థితి? వింటున్నారా లేకపోతే వాట్స్ దట్? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, వింటున్నాం ప్రభుజీ. యా యా యా. సో అల్టిమేట్లీ ఏంటిదంటే, everyone knows in the body the stomach is the enjoyer, not the hand. These are the simply help stomach, eyes, atla. So this is temporary. For this temporary enjoyment, no, we should not do all these things like that. Which is a statement Gita చెప్తున్నాడు. 3 things అన్నారు. These three things only. What are the 3? If anyone knows these 3 things, he is in full knowledge, right? Foolishness అనేది ఏంటి? Foolishness అనేది who is నాట్ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ ఈజ్ వాట్, రియల్ నాలెడ్జ్ ఏంటిది అది, అట్లా. ఫూలిష్నెస్. తర్వాత ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు శ్రీల ప్రభుపాద ఫ్రమ్ భగవద్గీత? 3 things అని డైరెక్ట్ చెప్తున్నాడు. దేర్ ఆర్ 3 things. One who knows in full, then he is in full knowledge. Who knows these things? What are these 3 things? God is the proprietor of everything. God is friend of everyone. God is the enjoyer of everything. ఆ ఎంజాయర్ అనే కాన్సెప్ట్ లో స్టమక్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు అనమాట. సో స్టమక్ నరిష్ అవుతుంది, బాడీలో నరిష్మెంట్ వస్తుంది. స్టమక్లో మనం స్టమక్ ఈజ్ ద మెయిన్ థింగ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మాకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉంది, రైట్? అదేంటది? చెట్టుకు నీరు పోస్తే ఏమవుతుంది? ఎక్కడ పోస్తాం చెట్టుకు నీరు? రూట్స్ నుంచే మొత్తం బాడీ అంతా, బ్రాంచెస్, ట్విగ్స్, లీవ్స్, ఫ్లవర్స్, ఫ్రూట్స్, ఇంకా అంతా మొత్తం అట్లా. స్టమక్ ఎగ్జాంపుల్, ట్రీ రూట్స్ ఎగ్జాంపుల్. ఎందుకు?
So those three things only. God is a proprietor, God is the enjoyer, and God is a friend of everyone. ఇంకోటి కూడా వస్తుంది, God is a controller of everything. సో అది ఎగ్జాంపుల్ పెట్టి చెప్తున్నాడు అనమాట శ్రీల ప్రభుపాద. తర్వాత వాట్ ఈజ్ నాలెడ్జ్? వాట్ ఈజ్ నాలెడ్జ్? రియల్ నాలెడ్జ్. Krishna is the friend. If you know these three things, then your knowledge is full. You do not require to understand anything more. Science, social, physics, of course బతకడానికి అదే సేమ్, అలా పొట్టకోటి కోసం కావాలి. బట్ అది రియల్ నాలెడ్జ్ కాదు. భావతం మన ఉపనిషత్తు నుంచి కోట్ చేశాడు చూడండి. యస్మిన్ విజ్ఞాతే సర్వం ఏవం విజ్ఞాతం భవతి. If you simply understand Krishna by these three formulas, then your knowledge is complete. Simple. Yasmin vigyate sarvam evam vigyatam bhavati. Sarvam, annitiki. Krishna is the proprietor, Krishna is the enjoyer, and Krishna is the friend. Krishna is a master. Right. Then your knowledge is complete. You do not require any more knowledge. But people will not agree. And Nixon example చెప్తున్నారు. Hitler, they wanted to propriete, they wanted to control it, they wanted to rule forever. కాదు కదా. who is a proprietor and who is enjoyer? Ultimately Krishna. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాడు చూసండి శ్రీల ప్రభుపాద, వెరీ నైస్లీ కోటెడ్. భోక్తారం యజ్ఞ తపస్సాం సర్వలోక మహేశ్వరం. ఆ సర్వలోక మహేశ్వరంలో అన్ని వస్తాయి. 3 ప్లానెటరీ సిస్టమ్స్, లోయర్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్స్, మిడిల్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్స్, అప్పర్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్స్. అదే గాక ఇదొక లోకం. అది కాక సర్వలోకాలు, ఇంకా అట్లా ఎన్నో లోకాలు ఉంటాయి. అవన్నిటికి కూడా మహేశ్వరుడు ఆయననే. సుహృదం సర్వభూతానం జ్ఞాత్వామాం శాంతిమరిచ్చతి. రైట్. వెల్విషర్, బెనిఫాక్టర్ అండ్ వెల్విషర్, 2 things ఆఫ్ లివింగ్ ఎంటిటీ. అంటే బెనిఫాక్టర్, వెల్విషర్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎంటిటీ. అంటే ప్రభుపాద రాసింది ఏంటి? ఫ్రెండ్. కృష్ణ ఈజ్ అ ఫ్రెండ్, అంతే, పీరియడ్. ఓకే. ఇంకొకటి ఏం చెప్తున్నాడు శ్రీల ప్రభుపాద హియర్? People and they will think we are fools. If I say to rich man, you are not the proprietor, Krishna is the proprietor. So whatever money you have, spend it for Krishna. Again, ఇక్కడ మార్నింగ్ కూడా మన లీలాం ప్రభు చెప్పేది, యూజ్ ఇట్ ఫర్ కృష్ణ సర్వీస్. రైట్. వాట్ ఎవర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మనీ, యూజ్ ఇట్ ఫర్ కృష్ణ సర్వీస్. అందులో ఇంక్లూడింగ్ ఆయన చెప్పాడు అన్ని, డైటీ వర్షిప్ నుంచి, ఇంట్లో ప్రోగ్రామ్స్, సత్సంగ్స్ కండక్ట్ చేసిన నుంచి, బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నుంచి, భగవంతునికి బట్టలు, డ్రెస్సెస్ నుంచి, పారాఫెర్నాలియా నుంచి, ఈవెన్ ఘీ విక్స్, అగర్బత్తిలు, అంతా ఆల్ అండర్ Krishna service. The percentage of the money we utilized for pleasing him. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? Krishna is the proprietor, so whatever money you have, spend it for Krishna. He will be hungry. So ఈ శ్లోకం చూడండి. ఉపదేశో హి మూర్ఖానం ప్రకోపాయ నశాంతయే. అంటే పిచ్చోళ్ళకి అర్థం కాదని. ఇఫ్ యూ ఇన్స్ట్రక్ట్ ఏ రాస్కెల్, he will be angry. అంటే ఈ రాస్కెల్స్ ఎవరిని అంటారు? ప్రభుపాద బాగా వేస్తాడు దీంతో, ఈ వర్డ్తోనే. బాగా రాస్కెల్స్ అండ్ ఫూల్స్, గాడులు అని చెప్తాడు. ఎందుకంటే నారో మైండెడ్ పీపుల్. వాళ్ళ విధానం, ఒక మంచి విషయం చెప్తే అర్థం చేసుకోరు, మంచి విషయం చెప్తే అర్థం చేసుకోరు, ఇంకా పైగా ఇట్లాంటి కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తారు. సో శ్లోకం గుర్తొచ్చింది ప్రభుపాదకు. అక్కడ చెప్పాడు, ఉపదేశో ఏదైనా మంచి విషయం చెప్తే ఉపదేశో హి మూర్ఖానాం ప్రకోపాయ నశాంతయే. శాంతి మన పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండదు కదా అట్లాంటి వాళ్ళు. మెటీరియలిస్ట్ హ్యాంకరింగ్ మోడ్ అయినా, అది ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ మనీ యూజింగ్ ఫర్ కృష్ణ సర్వీస్, అదొక పాయింట్. ఇంకేం చెప్తున్నాడు? ఐఎమ్ జస్ట్ లుకింగ్ ఫర్ వర్సెస్. వై స్టార్టెడ్ కోటింగ్ ఫ్రమ్ ద వర్సెస్. Conway Hill. Right. Suppose you are trying to do something, due to your inexperience, if you sometimes fail, that is not a fault. You are trying. There is a verse in the Bhagavatam that if a devotee is trying, is best.
but due to his incapability he sometimes fails. Krishna ఇది భగవంతుని పైనటువంటి భగవంతుని పైనటువంటి ఆత్మవిశ్వాసము, నమ్మకము, భగవంతుడు నాకు ఎల్లప్పుడూ రక్షిస్తాడు, నేను కొన్నిసార్లు పడుతూ లేస్తూ ఉన్నా. ఇది వర్స్ ఏం చెప్తున్నాను చూడండి. దెర్ ఈస్ అ వర్స్ ఇన్ ద భాగవతం దట్ ఇఫ్ ఎ డివోటీ ఈస్ ట్రైయింగ్ హిస్ బెస్ట్, ట్రై చేస్తుండే పాపం. మనం చాంటింగ్ చేస్తున్నాం attentively, we are trying to do chant attentively, but sometimes our mind defeat us. So but still we are holding the beat back, we'll still continue. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో కూడా మనం పట్టుకుంటున్నాము, చేస్తున్నాము అంటే దట్ ఈస్ వాట్ కృష్ణ లైక్స్ ఇట్. మనసు అట్లా పోయినా కూడా బట్ స్టిల్ చాంటింగ్. ఒకప్పటికి అటెంటివ్నెస్ ఆటోమేటిక్ ఇస్తాడు భగవంతుడు. ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, ఈస్ బెస్ట్, ఈ ట్రయింగ్ ఇస్ బెస్ట్, but due to incapability he sometimes fails. Krishna excuses him, and in the Bhagavad Gita also it is said, api chet suduracharo bhajate mam ananya bhag. Sometimes not willingly but due to past bad habits. కొన్నిసార్లు మనకు తెలియకుండానే ప్రభుజీ సన్మాతాజీస్ ఆ పిచ్చి అలవాట్లు మనకు సడన్ గా షూట్ అవుతాయి. ఏదో ఒక అలవాటు మనం we cannot discuss. Some habits we cannot discuss in public. Within ourselves only we know better, right? షూట్ అవుతాయి. అట్లా బ్యాడ్ హ్యాబిట్ షూట్ అవుతాయి, మనస్పరంగా కానీ మాటల పరంగా కానీ ఏదో రకంగా మనకు అవి ఉంటాయి. కొన్ని హ్యాబిట్స్, బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఈజ్ సెకండ్ నేచర్, వన్ డస్ సంథింగ్ నాన్ సెన్సికల్, బట్ దట్ డస్ నాట్ మీన్ ఈజ్ ఫాల్టీ. స్ట్రగుల్ అవుతుండు, కృష్ణ కాన్షియస్ లో పాత్కి వచ్చింది ఒక డివోటీ పాపం. We just have to help him, always encourage him. Due to bad habits, sometimes offend cheyochu devotees, but it's okay. As a devotees, we have to tolerant. We have to nicely, grudge undakunda friendship toni papa adila devotee help cheyalannamata atla. So atla manaku paata habits anni kuda okasari emaithe మనల్ని అరే నేను ఇట్లా ఎందుకు అనాల్సి వచ్చింది, మళ్ళీ తర్వాత బాధపడతాం, పశ్చాత్తాపడతాం, అరే ఎందుకన్నా నేను ఇది, అరే అది ఇలా చేయకుండా ఉండాల్సింది. అదే బట్ ఈ మస్ట్ రిపెంట్ ఫర్ దట్ ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్ అండ్ ఈ షుడ్ ట్రై టు అవాయిడ్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ పాసిబుల్. అందుకే కాన్షియస్ గా మనము కృష్ణ కాన్షియస్ ఎంత గట్టిగా పట్టుకుంటామో మిగతా అన్ని ఆటోమేటిక్గా మంచి క్లారిటీ, క్లియర్ వాటర్ లాగా తయారైపోతుంది. క్లియర్ వాటర్ ఎంత స్వచ్ఛంగా, మధురంగా, స్వీట్గా ఉంటుందో మన యొక్క కాన్షియస్నెస్ కూడా అంతే క్లీన్గా ఉంటుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే అంతే మన కాన్షియస్నెస్ క్లీన్గా ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఇవన్నీ క్లీన్ అయినాక ఇంకా దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ కమింగ్ అవుట్. మొత్తం క్లీన్ చేసినాం కదా, చేతో దర్పణ మార్జనం, చాంటింగ్ చేస్తూ. సో డివోటీ అంటేనే ఈజ్ ఎక్విప్డ్ విత్ గుడ్ క్వాలిటీస్, రైట్? సో దట్స్ ది థింగ్. So, in spite of your trying hard, Maya is so strong that it pushes with pitfalls. Maya అయింది మన మనసే, ముఖ్యంగా మనసే. ఈ భగవంతుడు చెప్తాడు, ఈ మనసే స్ట్రాంగ్, మనల్ని డిఫీట్ చేసేది. మన ఇంటెలిజెన్స్ కూడా కవర్ చేస్తుంది ఈ మనస్సు. యాక్చువల్గా ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ మనం కృష్ణ కాన్షియస్ గట్టిగా చేసినాం అనుకోండి, వి డెవలప్ ప్రాపర్ ఇంటెలిజెన్స్. ద బ్రెయిన్ సెల్స్ ఇస్ ఆల్సో డెవలప్ దట్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంకెక్కువ అభివృద్ధి చెందుతుంది మనం చాంటింగ్ చేస్తుంటే. ఎందుకంటే ఇది యాక్చువల్గా దీని సైంటిఫిక్ రీజన్ ఆల్సో. మన చేతిలో బీట్ బ్యాగ్ పట్టుకొని చేస్తే ఈ నాడీ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా, సో దట్ హెల్ప్స్ టు థింక్ ప్రాపర్లీ, టేక్ డెసిషన్స్, డిస్క్రిమినేటివ్ పవర్, రైట్? ఇంటెలిజెంట్. సో అది, సో మాయా is so strong that it pushes with pitfalls that can be excused. Krishna excuses, but those who are doing something willingly are not excused. అంతే, కావాలని చేయడము, అనుకోకుండా చేసి, ఏదో మనం తెలియకుండా చేస్తే ఇట్స్ ఓకే, కృష్ణ ఎక్స్క్యూజెస్. తెలిసి చేస్తే కొద్దిగా అది చూసుకోవాలి, మనం తెలిసి చేస్తున్నామా తెలియక జరిగిందా. దట్స్ వేర్ మన డివోటీ ఇట్లా రెగ్యులర్ గా మనం చెప్తాం, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ ఇఫ్ ఐ కమిట్ నోయింగ్లీ ఆర్ అన్నోయింగ్లీ, if I hurt you. On the strength that I am a devotee, if I think because I am chanting, I may therefore commit all this nonsense.
and it will be nullified. This is the greatest offense. అంటే on the strength of the holy names committing mistakes అంటే నామాపరాధం, offensive chanting. సో అందుకే కృష్ణ కాన్షియస్ అనేదే కాన్షియస్ ఎఫర్ట్. మనం అటెంటివ్ ఉండము చాలా సార్లు, బట్ స్టిల్ వి ప్రే ఫర్ కృష్ణ, వి ప్రే ఫర్ రాధారాణి, వి ప్రే ఫర్ బలరామ్, వి ప్రే ఫర్ రామచంద్ర. So it all Krishna's, there is no difference between all these names actually. Krishna is identical with all this. So that's what it is. So the topic in the proper seventh section, right? What is this? Proper acting in knowledge of Krishna. So beautifully explained actually, Srila Prabhupada. Nicely quoted from verses, from different scriptures, different verses, right? So let us go to other section. What is this? Advance in Krishna consciousness. So these are the letters actually, Srila Prabhupada letters. ఒక్కొక్క డివోటీ ఒక్కొక్క లెటర్ చదవండి, సరేనా? సో ఈ ఎక్స్చేంజెస్, see that's what Srila Prabhupada is always available with his disciples through his lectures, through his books, through his letters, through his room conversations, through his morning walk conversations. He always there. సో ఇప్పుడు ఇట్లాంటి కమ్యూనికేషన్ చేశాడు చూడండి. ఇది న్యూ జెర్సీలో ఒక లెటర్ పంపించాడు అనమాట, June 12, 1972. అడ్వాన్సింగ్ కృష్ణ, ఎట్లా అడ్వాన్స్ కావాలని వాళ్ళ డివోటీలు అడుగుతుంటే ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ లెటర్స్. ఓకే, ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ సెక్షన్. సో లెట్ us read. ఓకే, ఎవరు చదువుతారు? మాతాజీస్ కంప్లీట్ లెటర్. I'll read, Prabhuji. చదవండి. Yes, Prabhuji. Advancing in Krishna consciousness, an exchange of letters. Springfield, New Jersey, June 12, 1972. Dear ఇది Prabhupada. ఒక డివోటీ రాస్తున్నమాట. ఓకే, Okay. డివోటీ రాస్తే ఇదే ఈయననే, బాబ్ కోహెన్, Bob. ఈయననే. Okay. సో ఈయననే స్ప్రింగ్ఫీల్డ్ ఉంటాడు ఆయన. సో బ్యాక్ టు ఇండియా. ఈ డిస్కషన్ అయిపోయినాక మధ్యలో రాయాలనిపించి శిల ప్రభుపాద ఒక లెటర్ రాసిండు టు గెట్ క్లారిఫికేషన్. సో ప్రభుపాద ఆన్సర్ ఇది, చదవండి. Dear Prabhupada, I offer my humble obeisances. I have been associating with the devotees of the Newark Temple. With the association of such fine advanced devotees, I hope that I make some advancement in Krishna consciousness. My fiancée has started to come to the temple and is chanting a little. She knew nothing about Krishna consciousness until I wrote her about it from India. Atreya Rishi has been kind enough to invite us to his home so that we may see an ideal householder life. I went to Bombay the end of April for termination from the Peace Corps. I was fortunate enough to come down with a minor illness, so that I had to stay in Bombay for 2 weeks. I spent the time with the advanced and kind devotees at Juhu. Unfortunately, you had left 5 days previously. I understood so little, but I have faith in the process of Krishna consciousness and hope to take it to it more and more. I look forward to Atreya Rishi description of the temple in Los Angeles and hope that I may personally hear you in New York. Thank you for the kindness you have shown to a very undeserving boy. Sincerely, Bob Cohen. Yeah, that is our address. Srila Prabhupada, ISKCON Los Angeles. సో ఇది కూడా చదవండి మాతాజీ, కంప్లీట్నెస్ ఉంటుంది. ఆయన ఆన్సర్ ఏమి ఇచ్చాడు శిల ప్రభుపాద ఆయనకి. Yes, Prabhupada. My dear Bob, please accept my blessings. I thank you very much for your letter dated June 12, 1972. I have noted the sentiments expressed therein with great pleasure. I am very glad to hear that you are associating with us. I know that you are a very good boy, very intelligent, and your behavior is gentle. So I have all confidence that very quickly Krishna will bestow all his blessings upon you, and you will feel yourself becoming perfectly happy in Krishna consciousness. One makes his advancement in Krishna consciousness
by voluntarily giving up his attachment to material nature or Maya. Such renunciation is called tapasya, but we are not very willing to perform austerities without good reason. Therefore, any man with a good scientific and philosophical mind, like your good self, must first appreciate what transcendental knowledge is. If you get knowledge, automatically tapasya will follow, and then you make your advancement in spiritual life. So, to get knowledge is the first item for anyone who is hoping to find the perfection of his life. Therefore, I advise you to read our books daily as far as possible and try to understand the subject matter from different angles of vision by discussing it frequently with the devotees at the New York temple. In this way, you will gradually become convinced, and by your sincere attitude and devotional service, you will make progress. Yes, having some faith in me and in this Krishna consciousness process is the first and only requirement for getting actual wisdom. If there is faith, understanding will follow. And as your understanding increases, so will your disgust with the spell of illusory energy. And when you voluntarily give up your entanglements in the material world, then the progress is assured. I think we are just now typing up the tapes of those conversations we held in Mayapur, and we shall be publishing them as a book. It will be called Perfect Questions, Perfect Answers. I shall send you a copy as soon as they are ready to distribute. Meanwhile, I shall be stopping in New York for 2 or 3 days on my way to London for the Radhayatra festival there. I am not yet certain when I shall be arriving in New York, but it will be sometime in the early part of July. You may keep in regular contact with Bali Mardana regarding the arrival date, and I shall be very much gladdened to meet with you in New York once again. Again, we shall discuss if you have any questions. Hoping this will meet you in good health and a happy mood. Happy mood. Your ever well-wisher, A.C. Bhaktivedanta Swami. Srila Prabhupada ki jai. జై ఆయన ఎప్పుడు రాసేది ఇట్లా రాస్తాడు, యువర్ ఎవర్ వెల్ విషర్, నీ Well-wisher. నీ మంచి నీ బాగు కోరే ఎప్పుడు అని ఏసి భక్తి వేదాంత స్వామి. First we చదివితే have to ఏమన్నా get knowledge, Prabhuji. మాతాజీ ఫస్ట్ మనకి ఫస్ట్ నాలెడ్జ్ రావాలన్నమాట. కృష్ణ కాన్షియస్ లోకి రావాలంటే ఫస్ట్ నాలెడ్జ్. అదే ఈ లెటర్ చదివితే ఏం చెప్తున్నాడు ఆయనకి, మీరు చదివారు కదా మాతాజీ, జస్ట్ యాడ్ కపుల్ ఆఫ్ పాయింట్స్ చూసేనా చెప్పండి. ఎస్ ప్రభుజీ. డివోటీస్ అసోసియేషన్ ప్రభుజీ. ఆయన చెప్తున్నాడు ఆ డివోటీ నేను ఇట్లా వీళ్ళని కలిసిన, న్యూయార్క్ టెంపుల్కి వెళ్ళిన. ఇంకా సో యు గెట్ నాలెడ్జ్ ఆటోమేటికల్లీ తపస్య విల్ ఫాలో. సో అంటే చాంటింగ్, దెన్ వీ కెన్ మేక్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ స్పిరిచువల్ లైఫ్. సో రీడ్ బుక్స్ డైలీ. సో మనం చేయాల్సినవి చెప్పారు ప్రభుజీ. వీ హ్యావ్ టు రీడ్ బుక్స్ డైలీ, వీ హ్యావ్ టు ఇన్ డివోషనల్ సర్వీస్, sincere chanting. We have to get knowledge only by reading books. Right. And discussing it frequently with devotees. And ఆయన టెంపుల్ కు కనెక్టెడ్ అయి ఉన్నాడు. న్యూ జెర్సీ, న్యూయార్క్ అని పక్క పక్కకే ఉంటాయి కాబట్టి. సో ఆయన అప్పటికి న్యూ జెర్సీలో ఏం లేకుండే టెంపుల్ ఆ టైంలో 1970s లో. సో న్యూయార్క్ టెంపులే ఉండే. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి ఈ డివోటీస్ని కలిసిన తర్వాత ఆయనకి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అనమాట శిల ప్రభుపాద నుంచి, ఈ జై అని. తర్వాత ఇది చెప్తున్నాడు చూడండి ఆయన, ఐ థింక్ వీఆర్ జస్ట్ నౌ టైపింగ్ అప్ ద టేప్స్ ఆఫ్ దోస్ కన్వర్జేషన్ వి హెల్డ్ ఇన్ మాయాపూర్. వి షల్ బి పబ్లిషింగ్ దెమ్ యాజ్ ఎ బుక్. ఇట్ విల్ బి కాల్డ్, చూడండి ఎంత ముద్దుగా రాస్తాడు, పర్ఫెక్ట్ క్వశ్చన్స్, పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్. ఆయన ప్యూరిటీ శిల ప్రభుపాద. అండ్ ప్రభుపాదుల వారు ఎవరు లెటర్స్ రాసినా ప్రతి ఒక్కరికి రిప్లై ఇచ్చారు కదా ప్రభుజీ. బోలెడు ఇన్ని ఉంటాయి, 5,000 ప్లస్ సమ్ లెటర్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి యాక్చువల్గా. అది కొన్ని బుక్స్ కూడా చేశారు యాక్చువల్గా బీబీటీ వాళ్ళు, భక్తివేదాంత బుక్. యాక్చువల్గా శిల ప్రభుపాద ఆన్ దోస్ 12 years వాట్ ఎవర్ ప్రీచ్ ఈజ్ డిసైపుల్స్ రికార్డెడ్, ప్రతిదీ కూడా రికార్డ్ చేసి గ్రంథస్థం చేసిన అన్నమాట. ఎస్, థ్యాంక్ యూ మాధవ్ ఫర్ రీడింగ్ వన్ లెటర్. ఇంకొకటి
దిస్ ఈస్ డిసైడింగ్. అచ్చా, ఆ లెటర్ తర్వాత మళ్ళీ ఇది మామూలు కన్వర్జేషన్. ఓకే, 9th one, డిసైడింగ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్. డిసైడింగ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్. దిస్ ఈస్ ఇన్ న్యూయార్క్ సిటీ, July 4, 1972. So I will be Bob now. Anybody likes to do Srila Prabhupada? Hare Krishna. Yes, Prabhu. I'll Prabhuji. మీరు ఓకేనా మొత్తం? యాక్చువల్లీ ఇట్ సీమ్స్ యు ఆర్ ఓకే. మీ వాయిస్ Yes, కొద్దిగా Prabhu. చేంజ్. Could the cough, Prabhu? No problem, Prabhu. I'll do it. Okay. I received your very kind letter Oh, about a week ago. now you are a very intelligent boy. You can try to understand this philosophy. It is very important. For sense gratification, people are wasting so much energy. They are not aware of what is going to happen in the next life. There is next life, but foolish people are ignorant. This life is preparation for the next life that they do not know. The modern education and its universities are completely in darkness about this simple knowledge. We are changing bodies every moment. That is a medical fact. After leaving this body, we will have to accept another body. How are we going to accept that body? What kind of body? This can also be known. For example, if someone is being educated, one can understand that when he passes his examination, he is going to be an engineer or medical practitioner. Similarly, in this life, you can prepare yourself to become something in the next life. Super example. One can understand that when he passes an examination, he is going to be engineer or doctor or whatever. మన లైఫ్ కూడా ప్రతి క్షణము మన బాడీ చేంజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటి, వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ అవర్ నెక్స్ట్ బాడీస్ నౌ ఓన్లీ. ద కాన్షియస్నెస్, ద డీలింగ్స్, ఎట్లా ఉంటున్నాం అనేది, వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ అవర్ బాడీ నెక్స్ట్ బాడీస్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది. సో మనం ఇప్పుడు 100% కృష్ణ కాన్షియస్ ఉన్నాం అనుకోండి, నెక్స్ట్ బాడీ ఏమొస్తుంది మనకు? నెక్స్ట్ బాడీ ఏమొస్తుంది? 100% అంటే you'll get spiritual body, no Prabhu, back to body. బ్యాక్ టు ఇంకేముండదు. దెర్ ఈస్ నో మెటీరియల్ లైఫ్. కంప్లీట్ అబ్జర్ప్షన్ ఇన్ కృష్ణ అండ్ కృష్ణ సర్వీస్. అండ్ అట్లాంటి సోల్ ఎక్కడ ఇంకా ఇట్స్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ దిస్ ప్లేస్. గోయింగ్ బ్యాక్ టు గాడ్, ఇట్స్ సింపుల్, రైట్? సో బార్బరా, బాబ్స్ వైఫ్, కెన్ వి డిసైడ్ వాట్ వి వాంట్ టు బి నెక్స్ట్ లైఫ్? ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. Yes, you can decide. We have decided that next life we are going to Krishna. This is our decision. Back home, back to Godhead. Suppose you want to become educated. After this decision that you are going to be an engineer or you are going to be a medical practitioner, with that objective, you prepare and educate yourself. Similarly, you can decide what you are going to do next life. But if you don't decide, then the material nature will decide. Could I have been Krishna conscious in my last life? It doesn't matter, but you can become. Take advantage of a Krishna consciousness movement. Devotee, she is asking if it was possible that in her last life she was a Krishna devotee and has come back again. When one is perfectly Krishna's devotee, he does not come back. But if there is a little deficiency, then there is a possibility of coming back. But even though there is a deficiency, he comes back to a nice family. Suchinam Srimatham Gehe Yoga Brishto Bijayate. Bhagavad Gita 6th chapter 41st sloka. The unsuccessful yogi takes birth in a religious or aristocratic family. Human intelligence can decide for the future. That is human intelligence. The animal cannot decide. We have discriminatory power. If I do this, I'll be benefited. If I do that, I'll not be benefited. This is there in human life. So you have to use it properly. You should know what is our goal of life and decide in that way. That is human civilization. ఇంత అద్భుతంగా చెప్పాడు కదా మాతాజీ. వాట్ ఎ లైఫ్. శుచీనాం శ్రీమతం గేహే యోగ భ్రష్ట విజాయతే. భగవద్గీత 6.41.
So we have to use our intelligence. Human intelligence can decide for the future. That is human intelligence. Animal cannot decide. ఇవన్నీ ఆయన నుంచి మనం ప్రీచింగ్ చేసే వర్డ్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? అదే మనం ప్రీచింగ్ యాక్చువల్లీ ఈ మధ్య ఒక లెక్చర్ విన్నా నేను. యాక్చువల్లీ మనం వీఆర్ నాట్ ప్రీచింగ్, ఆర్ ఐఎమ్ నాట్ ప్రీచింగ్, ఆర్ లీలాం ప్రభు is not preaching. Prabhupada is using us and he is preaching actually through his books and his teachings. We have discriminatory power. If I do this, I will be benefited. If I do that, I will not be benefited. This is there in human life. అదే కదా డిఫరెన్స్ ఏంది మనుషులకు జంతువులకు? డిఫరెంట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇచ్చాడు. If we have to use it properly, you should know what is our goal of life and decide in that way. That is human civilization. మళ్ళొకసారి చదవాలనిపించింది మాత్రది. థ్యాంక్ యూ. యా, గో హెడ్. Have you ever seen Krishna? Yes. You have? Daily, every moment. But not in the material body? He has no material body. Well, in the temple here, they have pictures of Krishna. That is not a material body. You are seeing materially because you have material eyes. Because you have material eyes, you cannot see the spiritual form. Therefore, he kindly appears to be in a material body so that you can see. However, because he has kindly made himself just fit for your seeing, that does not mean he has a material body. Suppose the President of the United States kindly comes to your house. That does not mean that his position and your position are the same. It is his kindness. Out of love, he may come to your house, but that does not mean he is on the same level as you. Similarly, because you cannot see Krishna with our present eyes, Krishna therefore appears before us as a painting, as made of stone, as made of wood. And Krishna is not different from these paintings and wood because everything is Krishna. ఇది అంత అద్భుతంగా ఇచ్చాడు ఆన్సర్. సూపర్. After we die, what happens to our spirit? You get another body. Immediately? Yes. Just as when you change your apartment, you fix up your new apartment first. Then you leave this one and go there. So, do we know what type of body we will get? Yes, provided you are qualified. Otherwise, nature will arrange for it. Those who know, they know what is there. But for those who do not know, nature will arrange things. If you do not know, this means you have not prepared your life. So, accidentally, at the time of death, your mentality will create another body and nature will supply it. ఆ శ్లోకం ఎవరికైనా గుర్తుందా? చెప్పండి మాధవ్. At the time of death, your mentality will create another body and nature will supply it. శ్లోకం భగవద్గీత. దేహినోస్మిన్ యథా దేహ ప్రభుజీ. కాదు, దేహినోస్మిన్ కాదు. కరెక్ట్. ఎం వాపి స్మరణ్ భావం. మన మెంటాలిటీ ఏం ఆలోచిస్తే ఒక జంతువు లాగానో ఇంకేదో కాన్షియస్నెస్ లాగా ఆలోచిస్తే ఆ కాన్షియస్నెస్ ఆ రకంగా మెటీరియల్ నేచర్ సప్లై దట్ బాడీ. ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది కదా, మొత్తం అంతకాలేచ మామేవ స్మరణ్ముక్త్వ కలేవరం. అంతకాలేచ మామేవ. At the time of death, whatever we think, if we think about lotus feet of Krishna, happily we are going back home, back to God. But that memory రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ జీవితాంతం కష్టపడాలి. If we get that kind of consciousness, ఇక్కడే చెప్తున్నా శిల ప్రభు, we have to prepare our next body. That means our next spiritual body, which is suitable in spiritual world. So the right. Barbara adugutundi. And chanting, what does chanting do? That you can ask these boys. They'll explain. If Krishna controls everything, how does Krishna control a non-devotee? By Maya, just as the government controls everything, a kingdom is controlled by the king's departments. And how does Krishna control a devotee? Just as you control your beloved.
For example, if you have a beloved child, you control him for his benefit. If he is going to touch fire, you'll immediately tell him, no, no, my dear child, don't touch it. So, a Krishna conscious person, a devotee, is never misled because Krishna is always guiding him. Whereas those who are not Krishna conscious are in charge of Maya, and Maya will do the needful, as you have seen. యా ఆ చైత్య గురు అని ఉంటారు. మనకు 4 రకాల గురువులు ఉంటారు. ప్రదక్షక గురువు, ప్రదక్షక గురు అంటే మనం ఈ పాత్రలోకి రావడానికి మార్గం చూపించినటువంటి ఒక వ్యక్తి, ఒక డివోటి, ప్రదక్షక గురు. దెన్ నెక్స్ట్ ఇస్ శిక్షా గురు. త్రూ హిమ్ వి లెర్న్ మోర్ అబౌట్ Srila Prabhupada, we learn about Guru Parampara system like that. Diksha Guru, who initiates in the Guru Parampara system, Brahmadva Gaudiya Vaishnava Sampradaya. దీక్షా గురు ఒక్కరే ఉంటారు. చైత్య గురు, చైత్య గురు మన అంతరాత్మలో భగవంతుడు సూపర్ సోల్ రూపంలో, పరమాత్మ రూపంలో యాజ్ ఏ చైత్య గురువు కూడా. కొంతమంది లైఫ్లో దీక్షా గురువులు ఉండకపోవచ్చు, శిక్షా గురువులు ఉండకపోవచ్చు, బట్ భగవంతుడే నిర్దేశిస్తాడు వాళ్ళ లైఫ్ని, మాట్లాడతాడు అనమాట. కృష్ణ గైడ్స్ దెమ్, దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్. సో డివోటీస్కి 4 రకాలుగా ఉన్నారు గురువులు టు ప్రొటెక్ట్. అల్టిమేట్లీ కృష్ణ ఆల్సో గైడింగ్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ అవన్నీ మిగతా ఉన్న అంతరాత్మలో భగవంతుడు చైత్య గురు రూపంలో ఉండి డైరెక్ట్ చేస్తాడు, హెల్ప్ చేస్తాడు. సో దట్స్ వేర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు అండి. బిలవ్డ్, హౌ జస్ట్ యూ కంట్రోల్ యువర్ బిలవ్డ్, యూ హ్యావ్ చైల్డ్, యూ కంట్రోల్ హిమ్ ఫర్ హిస్ బెనిఫిట్. అండ్ ఇఫ్ ఈస్ గోయింగ్ టు టచ్ ఫైర్, వాడేం భగవంతుడు కూడా అట్లా వాళ్ళతో మాట్లాడతాడు, ఇది చేయాలి, ఇది చేయకూడదు, ఇది నాకు నచ్చిన పని, ఇది నాకు నచ్చని పని, ఇది ఇట్లా ఇలా చేస్తే నేను ఎప్పుడు ప్లీజ్ అవుతా. దే ఆర్ స్పీకింగ్ విత్ దేర్ అంతరాత్మ. Some pure devotees. Yes. Is it preset when we are born, the time that we will die? What? Is the time that I am going to die and others are going to die preset before we are born? When I am born, do I have a certain given lifespan? Yes. And he cannot change that. No, he cannot change it because Krishna can change it. If he commits suicide, is that also preset? Not preset. That you can do because you have a little independence. It is not natural to commit suicide. It is unnatural. So because we have independence, we can go from nature to unnature. A prisoner cannot go out of the prison house naturally, but somehow or other he arranges to jump over the wall and goes away. Then he becomes a criminal for further imprisonment. Naturally, the prisoner cannot go out of the prison house. But if somehow or other he manages to escape, that means he becomes again a criminal. He'll be arrested again, and his term of imprisonment will be increased, or he will be punished more. So naturally, we cannot violate destiny. But if we do it, then we will suffer. But our destiny can be changed by Krishna when we are Krishna conscious. We do not do it, but Krishna will do it. Krishna says, Aham tvam sarva papebhyo moksha ishyamihi. Bhagavad Gita, 18th chapter, 66 sloka. I shall give you protection. That change takes place for my protection. There are 2 stages, devotee and non-devotee. The non-devotee is under the control of material nature, and the devotee is under the direct control of Krishna. In the office of a big man, an executive of a big company, there are many employees, and they are controlled by different departmental superintendents. But although outside of home he controls indirectly, the same man at home is controlling his children directly. But he is always a controller. Similarly, God is a controller always. When one becomes a devotee, he is controlled by God. When he is a non-devotee, he is controlled by his agent, Maya. But he has to be controlled. For example, every citizen of America is controlled by the government. When he is all right, the civil department controls him. When he is not all right, the criminal department controls him. But he cannot say, I am not controlled. That is not possible.
Everyone is controlled. If somebody says, I am not controlled, he is not sane. He is crazy. Everyone is controlled. So either you are controlled directly by God or you are controlled by his agency, Maya. Being controlled by Maya, you spoil your life. You remain in material existence, one birth after another, changing your bodies. But if you choose to be controlled by God, then after this body, you go back home, back to Godhead. Then your life is successful. You cannot exist without being controlled. That is not possible. That is intelligence. And that is stated in the Bhagavad Gita. Bahunam janvanamante gnanavanmam prabatyate. Bhagavad Gita, 7th chapter, 19th shloka. After many births of traveling or speculation, one surrenders unto me. Vasudheva sarvam itihi. Krishna, you are everything. So I have come. Accept me. I am now fully surrendered unto you. And you control me. I am controlled. For so long I have been controlled by these rascals. There is no benefit. I have been controlled by my senses. So under the control of the senses, I have served so-called family, society, country, nation, up to serving the dogs. But nothing has given me satisfaction. Therefore now I have good sense. I put myself under your control. Instead of being controlled by dog, let me be controlled by God. This is Krishna consciousness. Have you not seen how a man is controlled by a dog? In the street, the dog stops, passes stool, and his master will stand and wait. Is it not? He is passing stool and urine, and the master is thinking, I am master, but he is being controlled. That is Maya. He has become servant of the dog, but he is thinking, I am master. So unless one is Krishna conscious, one cannot understand. We can understand that this rascal is being controlled by his dog, but he is thinking that he is the master. We can understand. What do you think? Has he not become controlled by the dog? That is so. But he is thinking, I am the master of the dog. A family man is controlled by his wife, his children, by his servants, by everyone, but he is thinking, I am master. President Nixon is thinking that he is master of his country, but he is controlled. At once, he can be dismissed by the public, his servants, and he will take a position claiming, I will give you very good service and I shall be a first class servant. Therefore, people vote. All right, you become president. And he is advertising. Re-elect me, re-elect me. That means he is a servant, but he is thinking, I am a master. That is the position. Maya, one who is controlled by Maya, is thinking himself master, but he is a servant. And the devotee never thinks to himself, I am a master. Only I am a servant. That is the difference between Maya and reality. He at least knows, I am never master. I am always a servant. When a servant is thinking, I am a master, that is called illusion. But when a servant thinks I am a servant, that is not illusion. That is mukti, liberation. Because he is not controlled by false thoughts. Try to think about the subject matter. A devotee is never controlled by false thoughts. He knows his position. Swarupena Vyavasthiti. Srimad Bhagavatam, 2nd canto, 10th chapter, 6th shloka. Mukti, liberation, means to be situated in one's own constitutional position. I am a servant. So if I know that I am a servant, that is my liberation. And if I think that I am master, that is bondage. This is the difference between conditioned life and liberated life. So these Krishna conscious devotees are always thinking that they are servants of Krishna. Therefore, they are all liberated. They do not endeavor for liberation. They are already liberated because they are situated in their constitutional position. They are not artificially thinking, I am master.
Otherwise, everyone is thinking, I am master. That is illusion. You cannot be master in any state of your life. You must remain a servant. That is your position. When one thinks artificially that he is a master, that is his conditioned life. And when voluntarily surrenders to the Supreme Master, that is his liberation. A devotee does not try for liberation separately. As soon as he surrenders to Krishna or Krishna's representative, he is liberated. Prabhupada, people that engage in religions like these Jesus freaks and other people claim that Jesus is guiding them. Can this be so? Yes, but they are not taking the guidance. Just like the Christians, Jesus is guiding them. Thou shalt not kill. But they are killing. Where is the Jesus guidance? Simply saying, I am guided by Jesus Christ. Will that do? But I don't care for his words. Is that guidance? Nobody is being guided by Jesus Christ. Their claim is false. It is very hard to find a man who is actually being guided by Jesus Christ. Jesus Christ's guidance is available, but nobody is caring for him. They have taken Jesus Christ as contractor to take up their sins. That is their philosophy. They commit all kinds of sins, and poor Jesus will be responsible. That is their religion. Therefore, they say, we have a very good religion. For all our sinful activities, Jesus Christ will die. So, is that good religion? They have no sympathy for Jesus Christ. He died for our sins. Why should we commit sins again? Such a great life can be sacrificed for our sins. So, we should be guided by Jesus Christ. But if you take it otherwise, we shall go on committing all sins, and Jesus Christ will make a contract to nullify all my sins. I'll simply go to the church and confess and come back and again do all the nonsense. Do you think that shows very good intelligence? No. Actually, one who is guided by Jesus Christ will certainly get liberation. But it is very hard to find a man who is actually being guided by Jesus Christ. What about the Jesus freaks, the young people that have joined the Jesus movement? They read the Bible very often and they try to. Violence is against the Bible's injunctions. How can they kill if they are following the Bible? I asked one this, and he claimed that Jesus was also eating meat in the Bible. That's all right. He may eat anything. He is powerful. But he has ordered, thou shalt not kill. You must stop killing. He is powerful. He can eat the whole world. But you cannot compare to Jesus Christ. You cannot imitate Jesus Christ. You have to abide by his order. Then you are guided by Jesus Christ. That is actually obedience. That is explained in the Bhagavata. One who is Ishvara, who is empowered, can do anything. But we cannot imitate. We have to abide by his order. What he says to me, that I'll do. You cannot imitate. You say that Jesus Christ ate meat, admitting that you do not know in what condition he ate meat. He is himself eating meat, but he is advising others not to kill. Do you think that Jesus Christ was contradicting himself? No. He cannot do that. That is real faith in him. That he cannot do that. Yes. So, yeah, actually, we are done with the reading also. Very bored. Let us what will let us conclude, Namata, with all this. Can we spend another 10 minutes or can we take it next week, another Friday? We'll do it on Friday, Prabhu, or any suggestion, Mataji. Anything is fine, Prabhu. We'll finish, Prabhuji. 10 minutes. We are Mataji? 10 minutes ago, Prabhuji, we finished, Prabhuji. We'll finish. Sure, Mataji. Then we'll complete it. Venera Mataji, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Prabhuji.
మీరు నెక్స్ట్ ఈ ప్రభుపాద బుక్స్ కన్వర్జేషన్ ఏముందో ఇట్లానే కన్వర్జేషన్ ఏముందో చూడండి. మనం చదువుదాం. ఓకేనా? ఇది అయిపోతుంది బుక్. సో థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ లుక్ ఇట్ ఫర్ దట్. ఇట్లనే కన్వర్జేషన్ అండ్ ప్రభుపాద విత్ దట్ చూడండి. యా గో హెడ్ మదర్ అగైన్. మీరు కాస్త రిలాక్స్ అవుతారా? ఇంకేనా ఎనీబడి వాంట్స్ టు రీడ్? చాలా సేపు చదివారు కదా. Can I do, Prabhuji? ఎవరిది? శిరీష మాధవ్. ఓకే, గో హెడ్. చదవండి. మీరే ఎండ్ చేయండి ఇక మొత్తం చాప్టర్స్, మేము వింటాం. He cannot do that. That is real faith in him, that he cannot do that. So why has he eaten meat? He knows what he has asked me not to kill. I have to follow. That is the real system. You are not Jesus Christ. You cannot imitate him. He has sacrificed his life for God. Can you do that? So why shall you imitate Jesus Christ? You are imitating Jesus Christ by eating meat. Why not imitate Jesus Christ and sacrifice your life for spreading God consciousness? Why do you think? What do you Yes, think? no, when you preach, you can say what you think. They are so-called Christians, but what are you doing? What are they doing for God? Just consider the sun. The sun is observing urine. Can you drink urine? If you want to imitate the sun, oh, here is the sun observing urine. Let me drink urine. Can you? Jesus Christ is powerful. He can do everything, but we cannot imitate. We have to simply abide by his order. That is real Christianity. We cannot imitate a powerful man. That is wrong. In our Vedic literature, there was a poison ocean, so people could not find out what to do with it. Then Lord Shiva said, all right, I'll drink it. So he drank the whole poison ocean and kept it in his throat. Can you drink poison? Not the ocean, just one cup. So how can we imitate Lord Shiva? Lord Shiva never advised that we drink poison. So you have to abide by the advice, not imitate. These LSD and Marjuna people say that Lord Shiva used to smoke ganja. But Lord Shiva drank the whole poisoned ocean. Can you do that? Lord Shiva's instructions should be taken. He says that the best worship is worship of Vishnu. Vishnur Aradhanam Param. When he was asked by Parvati what method of worship is best, then he said the best worship is worship of Lord Vishnu, Krishna. There are many demigods, but he recommended Vishnu worship as the best. And better than Vishnu worship is worship of Vaishnava. Tadyanam, his servants are those who are in relation to him. For instance, we are worshipping this plant, Tulasi. We are not worshipping all plants, but because this Tulasi has a very intimate connection with Krishna, Vishnu, we are therefore worshipping her. Similarly, if anything is intimately related with Krishna, worship of that thing is better than worship of Vishnu. Why is that? Because Krishna will be pleased. Suppose you have a dog and some friends come and pat your dog. You become pleased. Oh, he is my good friend. You see how they think. We see this. Some friend comes and says, what a nice dog you have. Some Indian guest enter the room. Please have some prasad. Srila Prabhupada continues speaking with his guests, sometimes in English and sometimes Hindi. It is his last days in New York, and his plane to London is scheduled to leave in only a few hours. Bob has bought a car to drive Srila Prabhupada to Kandy Airport. The devotees are scurrying about, bringing luggage to the car, putting the manuscripts of
Srila Prabhupada's latest translating work in order and making other last minute arrangements. Everything is ready. Srila Prabhupada, the car is waiting for us. So we can go now. All right. Hare Krishna. వెళ్ళండి ఇక మీరు కూడా వెళ్ళండి మొత్తం ఫ్లైట్ ఎక్కి. ఇది చదివేస్తారా? చదువుతాను ప్రభుజీ. చదవండి. కంక్లూడింగ్ వర్డ్స్. సో కంక్లూడింగ్ వర్డ్స్ లో ఏం చెప్తున్నారు చదవండి ఇది. ఎస్. Concluding words. On July 19, 1976, His Divine Grace Srila Prabhupada accepted my wife and me as his disciples and initiated us with the names Bhakti Devi Dasi and Brahmatirtha Dasa. As I reflect back on that day, I can see how fortunate I was to have met His Divine Grace and my God brothers in the Hare Krishna moment. When I was handed my beads at initiation, I promised to follow the regulative principles and to chant the God's name daily. 4 years previously, Srila Prabhupada had advised me to follow these principles, and within 6 months he said I could be like the other devotees. All unnecessary things, anarthas, such as mundane movies and restaurants, would cease to attract me. The whole human life is meant for purification. He said I was interested in being purified, even though I did not really know what purification meant. I had gone to India with the peace crops, hoping to find a higher level of consciousness. I could not believe that satisfying the senses was the all in all. Yet I myself was bound by the senses. Later, I could understand that yoga means becoming free from the dictation of the senses. Dictation of the senses. Upon returning to America, I started graduate school in geology, got married, and become somewhat entangled in domestic responsibilities. But I would very often think of my conversations with Srila Prabhupada and of his instructions. One of his primary instructions was simply to associate with the devotees, and this I gladly did. Devotees are different by understanding that loving service to the Supreme Lord is the goal of life. They avoid getting caught up in the petty affairs of sense gratification and false ego. Visiting the temple was most refreshing. Gradually, my life and I became friends with many devotees, and wanted somehow to do some service for the movement. I sponsored a Bhakti Yoga club at the university, and our apartment served as a way station for traveling parties of devotees. As we followed Srila Prabhupada's instruction, even our eating became purified. In India, I had told Srila Prabhupada that I could not offer my food as the devotees to do because I do not understand that Krishna is God. So he told me simply to thank God for my food before eating. This we did, and finally our devotion matured, and we started actually offering our food to the Supreme Lord. What a wonderful feeling to be cooking for the Supreme Lord. This actually freed us from the control of tongue. Finally, we were ready to become involved fully in temple life. But Krishna's grace, I obtained a job near a temple in Texas and began to take part in all the temple programs. In this way, all the anarthas disappeared just as Srila Prabhupada had predicted. It was like having a burden lifted from our shoulders. We were no longer servants of our senses, but servants of God and his devotees. The value of Srila Prabhupada's instructions had become clear. A human being is not meant to labor like as us and enjoy like a dog. Purification means coming to a higher level of consciousness. Even though I have been initiated, I still admire my God brother's spiritual awareness and wish to advance. Actually, initiation is the beginning. Bharatamrita Dasa Adhikari. Prabhuji, he took the initiation, Prabhuji. Babu only. He is. అదే కంక్లూడింగ్ వర్డ్స్ ఈయనే మొత్తం ఈ కన్వర్జేషన్ అంతా
ఆ బుక్ పేజ్ మొదటి పేజ్ చూసారా? ఆయన అదే అదే his life I transformed. And his Now work. భక్తుడైంది ఇంకేమవుతాయి. బాబ్ కోహెన్ బికమ్స్ బ్రహ్మ తీర్థ దాస్ అధికారి. ఇలా ప్రభుపాద ఇచ్చాడు చూసారా? అదే ఏం అదే చెప్పి ప్రభుజీ. బ్రహ్మ తీర్థ దాసాధికారి అని పేరు పెట్టిండు శిల ప్రభుపాద ఆయనకి. మొన్నటి నుంచి కోహెన్ చదువుతున్నాం కదా ప్రభుజీ, అంటే ఇన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగిన తర్వాత కూడా ఆయన అంటే కనెక్ట్ అయిందా కాలేదా అని ఒక డౌట్ అనిపించింది. మీరే చదివింది చూసిందా? అదే అదే ఎంత క్లారిటీ, దట్ ఈస్ వాట్ శిల ప్రభుపాద ఆయన ప్రతి క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఒక మంచి ఉదాహరణ చెప్తూ మంచిగా భగవద్గీత కానీ భాగవతం కానీ రకరకాల ఉపనిషత్తులు కానీ ఆ శ్లోకం కోట్ చేస్తూ కనెక్టెడ్ గా అట్లా అట్రాక్ట్ చేసి చూడు, దిస్ పర్సన్ నౌ ఇస్ వండర్ఫుల్ డివోటీ అయిపోయింది చూసారా? చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండు ప్రభుజీ శ్రీల ప్రభుపాద. దిస్ ఈస్ ఇన్ హ్యూస్టన్ టెక్సస్, October 16, 1976. డిసైపుల్ అయిన ప్రభుపాద డిసైపుల్ అయినా. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్, యూనో, ఓపెన్ మైండెడ్. అంటే ఈ డివోటీ ఓపెన్నెస్, యూనో, ఇస్ వాళ్ళ భార్య కూడా బార్బరా కూడా ఓపెన్నెస్ అంటే తెలుసుకుంది, అది ఉండాలి. అందరు డివోట్లు కాదు కదా మరి. ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ 9 బిలియన్ పీపుల్ ఆన్ దిస్ వరల్డ్. అంటే 900 కోట్ల జనాభా ఉంది అనమాట ఈ ప్రపంచం పైన. ఎంతమంది డివోటీలు ఉన్నారు? మొత్తం నేరో మైండెడే. భగవంతుడి గురించి తెలుసుకుందాం అన్నది ఓపెన్ మైండెడ్. ఇప్పుడు ఈ డివోటీకి ఉన్నది ఏంది ఒక క్వాలిటీ? ఓపెన్నెస్, ఓపెన్ మైండెడ్. అది తెలుసుకోవాలి ఏంటి ఎక్కడెక్కడ వాట్ ఈజ్ వాట్. ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్న కొద్దీ ప్రభుపాద చెప్తున్న ఆన్సర్స్ కొద్దీ సాటిస్ఫై అయ్యిండు ఆయన. ఆన్సర్స్ కి సాటిస్ఫై అయ్యిండు, ఈ కన్విన్స్డ్. సో దిస్ ఈజ్ హైయెస్ట్ థింగ్. నేచురల్ గా, నో ఫోర్స్. ఎట్లా 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 చేంజ్ చేసింది చూసారా? మొత్తం క్వశ్చన్స్ నుంచి ఆయన అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి వివరంగా ఇస్తూ ఆ సమాధానం మంచిగా చెప్తూ ఇట్లా ఉంటదని చెప్పి. దట్ ఈస్ లవ్, లవ్ ఫర్ ఫాలెన్ సోల్స్. దట్ ఈస్ వాట్ జగద్గురు శిల ప్రభుపాద కి జై. ఎంత నేచురల్. ఇది ఇదేమైనా ఫోర్స్ఫుల్ గా అయినట్టు అనిపిస్తుంది ఈ డిస్కషన్ లో మాత్రం. ఈయన ఫోర్స్ఫుల్ గా మార్చినారు. ఈ క్రిస్టియన్స్ చేస్తారు. ఏం అనిపించలేదు ప్రభుజీ, అంటే చక్కగా అన్ని క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ నీట్ గా చెప్పుకొని వచ్చింది అట్లా. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్. దట్ ఈస్ వాట్ ప్రీచింగ్ లో మనం చేసే ప్రీచింగ్ కూడా అంతనే. వీఆర్ నాట్ ఫోర్స్. అందుకే ఓపెన్ మైండెడ్ ఉండాలి. అసలు డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా అంతే, బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా అంతే. నో ఫోర్స్. ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకే ఇవ్వాలి మనము, కొంచెం లైక్ మైండెడ్కే, తెలిసిన వాళ్ళకే. అందుకే టెంపుల్ టార్గెట్ చేస్తున్నాం. అట్లీస్ట్ టెంపుల్కి వచ్చేవాళ్ళన్నా కాస్త బుక్ పడతారు, కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. రైట్, దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో ఇది చూడండి, అది అది ఆ మెథడ్ చూడండి. క్రిస్టియానిటీ హిందువులను ఫోర్స్ఫుల్ గా డబ్బులు ఇచ్చి మార్చడాలు, ఇది నేచర్. వాట్ ఈజ్ హార్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఆఫ్టర్ విత్ డిస్కషన్ విత్ శిలా ప్రభుపాద association, and he only dropped, Prabhupada is given opportunity to drop him in his airport, Kennedy airport. సేవ చేసి. ప్రభుజీ ఆయన ఇంకా ఉన్నాడా ప్రభుజీ? ఈజ్ అలైవ్? ఐ డోంట్ నో మదర్, ఈవెన్ నేను కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఉండుంటాడు. అప్పటికే మరి ఆయన పెద్ద ఎంత వయసు తెలియదు మాత్రం. లెట్ us see, ఏమైనా పిక్చర్స్ ఉంటే let us see. ఈవెన్ I would like to see. సో ఇది ఒకసారి అందరం అందాము. వండర్ఫుల్ ప్రేయర్. తద్విజ్ఞానార్థం విజ్ఞానార్థం సగురుం ఏవ అభిగచ్చేత్ సమిత్ పనిః శ్రోత్రియం బ్రహ్మనిష్టం. నేను ఒకసారి మొత్తం చదువుతా, ఇంకొక మాత, ఇద్దరు మాతలు ఒక్కొక్కసారి చేయండి, ఓకేనా? తద్విజ్ఞానార్థం సగురుం ఏవ అభిగచ్చేత్ సమిత్ పనిః శ్రోత్రియం బ్రహ్మనిష్టం. తద్విజ్ఞార్థం సగురుం ఏవ అభిగచ్చేత్ సమిత్ పనిః శ్రోత్రియం బ్రహ్మనిష్టం. ఇంకో మాత చేయండి. తద్విజ్ఞానార్థం సగురుం ఏవాభిగచ్చేత్ సమిత్ పాని శ్రోత్రియం బ్రహ్మనిష్టాం. ట్రాన్స్లేషన్ చదవండి ఇంకా. To understand these things properly, one must humbly approach with firewood in hand a spiritual master who is learned in the Vedas and firmly devoted to the absolute truth.
Mundaka Upanishad 1-2.12. ఎస్, అల్టిమేట్ గా ఈ శ్లోకం ఎందుకు పెట్టారంటే, ఇప్పుడు ఈ డివోటీ ఎగ్జాంపులే, తద్విజ్ఞానార్థం సగురం ఏవ అభిగచ్చేత్. తనకున్న క్వశ్చన్స్ ని క్లారిఫై చేసుకోవడానికి ఈ డిస్కషన్ అయింది ఇదంతా కూడా. సో దానివల్ల నేర్చుకుని ఏం చేసిండు, సమితి పని స్తోత్రం బ్రహ్మనిష్టం అండ్ ఈజ్ లర్న్ డివోటీ అండ్ ఈజ్ ఫార్మలీ డివోటెడ్ టు ద అబ్సల్యూట్ టు, అంటే ఈ బికేమ్ ఏ డివోటీ. అది ఇంకో శ్లోకం కూడా భగవద్గీతలో వస్తుంది, తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శనం. అంటే శిల ప్రభుపాద has seen a truth. Srila Prabhupada has seen a truth because he's a pure devotee. He knows everything. He has seen the truth. That means he has experienced Krishna. So that knowledge comes from his perfect. And he is situated in the Guru system, Guru and disciplic system. His Guru is a Simha Guru. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami ప్రభుపాద కన్నా కూడా ఇంకా పెద్ద నాలెడ్జ్ ఉన్న అది. ఎంతో మంది డిసైపుల్స్ ఉన్నారు అప్పటికి. ఆయన ఎన్నో 64 గౌడియం మఠం స్టార్ట్ చేసిన, అంటే ప్రీ ఇస్కాన్ ఇరా అనమాట. బిఫోర్ శిల ప్రభుపాద స్థాపించే ఇస్కాన్ కంటే ముందు గౌడియా మఠలని స్థాపించిన వాళ్ళ గురు. సో ఇట్స్ సిస్టమ్, గురు సిస్టమ్, గురు డిసైపుల్ సిస్టమ్. అందుకే జ్ఞానం దీనిలో వచ్చే జ్ఞానం పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది అట్లా. సో థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు ఎక్స్టెండ్ అయింది 20 minutes. అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ అసోసియేషన్ by reading Srila Prabhupada books. That way we are with Srila Prabhupada. So are you feeling happy while reading? Very much. Yes, Prabhuji. Yeah. So thank you so much again. So we'll connect on Friday with new book. Mataji, మీరు మీకు ఇదే సేవ మాతాజీ. మీరు వెన్నెల మాతాజీ, మీరు కొంచెం పీడిఎఫ్లు కొంచెం అది చూసి ఏదేది ఎట్లా డిస్కషన్. నా టార్గెట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇట్లా కన్వర్జేషన్స్ ఉంటే మంచిగా ఉంటది, ఇంట్రెస్టింగ్. తర్వాతే థియరీ, తర్వాత టాపిక్ బేస్డ్ అన్ని ఉంటాయి, అవి కూడా చదువుదాము. ఫైండ్ అవుట్ చేసి పంపండి పోతుంది. ఓకేనా? కాన్వర్జేషన్స్ ఒక వెబ్సైట్ ఉంది ప్రభు, మీకు షేర్ చేశాను. దాంట్లో కాన్వర్జేషన్స్ ఉన్నాయి, కాన్వర్జేషన్స్ అండ్ లెటర్స్ మీకు షేర్ చేశాను. షూర్ మాతాజీ. అంటే బుక్స్ రూపంలో ఏమైనా ప్రింట్ అయినాయి, మనం బుక్స్ చదువుతున్నాం కదా, అవి నాకు తెలిసి ఇంకోటి క్వెస్ట్ ఫర్ ఎన్లైటన్మెంట్ అని ఉంది ఒకటి బుక్. లెట్ మీ సీ అదేమన్నా డిస్కషన్స్ ఉందో. క్వెస్ట్ ఫర్ ఎన్లైటన్మెంట్. యాక్చువల్గా సైన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ లో కూడా కొన్ని డిస్కషన్స్ ఉన్నాయి. లెట్ us see. ష్యూర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృంద की जय. శిల ప్రభుపాద की जय. శిల గురుదేవ్ की जय. నితాయ గౌర హరి ప్రేమానందే. హరి హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్రభుజీ ఈ బుక్ కూడా అలాగే ఉంది ప్రభుజీ. ఏది మాతాజీ? చాంట్ అండ్ బీ హ్యాపీ కూడా ఇలాగే ఉంది, స్టోరీ టైప్. ఓకే. మీ ఇంట్లో ఉందా బుక్? ఉంది అది? ఎస్ ప్రభుజీ. ఓకే, షూర్. యా, చేద్దాం ఒకటి మంచిగా. సరే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ.